جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے روم کے نام ایک تبلیغی خط کے بارے میں ہے۔ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اس انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے روم کے نام ایک تبلیغی خط کا ذکر کر رہا ہے۔ آغاز اسلام سے صلح حدیبیہ تک 19 سال کا عرصہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قریش مکہ کے جبر و تشدد کے تحت گزارا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ آپ نے 3 بڑی دفاعی جنگیں، غزوہ بدر، احد اور خندق، قریش مکہ کے بالمقابل لڑیں، اور کئی ایک چھوٹی چھوٹی مہمات کو بھی سر کرنا پڑا۔ ہجرت کے 6 سال سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کا معاہدہ قرار پایا۔ اس معاہدہ کے مطابق فریقین پر پابندی تھی کہ آئندہ 10 سالوں تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہ کی جائے گی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے تحت مسلمانوں کے لیے امن کا دور شروع ہوا۔ اس امن کے دور میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے جہاد کا آغاز کر دیا۔ تبلیغ کے سلسلہ میں آپ نے مختلف بادشاہوں اور فرمان رواؤں، مثلاً قیصر روم، شہنشاہ کسریٰ، مصر کے بادشاہ مقوقس، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، غسان کے رئیس، یمن کے رئیس اور یمامہ کے رئیس کو خطوط بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ بادشاہ کسی ایسے خط پر کوئی توجہ نہیں دیتے جس پر بھیجنے والے کی مہر ثبت نہ کی گئی ہو۔ اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ اس انگوٹھی کا نقش مہر محمد رسول اللہ تھا۔ یہ نقش مہر بنوانے کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا کہ اللہ کا نام سب سے اوپر لکھوایا، درمیان میں رسول کا لفظ اور پھر نیچے محمد نام لکھا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذوالحجہ 6 ہجری کو کیسے روم کے نام ایک تبلیغی خط بھجوانے کا اہتمام کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ خدمت بجا لائے گا وہ انشاءاللہ تعالی ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ خط بھجوانے کے لیے آپ نے ایک مخلص نوجوان صحابی دہیہ بن خلیفہ الکلبی کو منتخب فرمایا۔ دہیہ ایک خوب روح نوجوان تھے۔ بعض اوقات فرشتہ جبرائیل نے دہیہ الکلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول فرمایا۔ قیصر روم ان دنوں یروشلم میں موجود تھا۔ قیصر کو یہ خط ملا تو اس نے اس خط کو اپنے ترجمان کے ذریعے پڑھا اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ اس نے ہدایت جاری کی کہ اگر اس مقام پر اس مدعی رسالت کی قوم کا کوئی شخص موجود ہو تو اسے لایا جائے۔ ان دنوں تجارت کی غرض سے ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ قیصر کے درباری ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو قیصر کے دربار میں لے گئے۔
कैसर उस वक्त दरबार में पूरी शान शौकत के साथ सर पर हुकूमत का ताज सजाए बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द उसके दरबारी मौजूद थे। कैसर ने अपने तर्जुमान से पूछा कि इन लोगों से पूछो कि इनमें से कौन अरब के मुद्दई नबूवत का करीबी रिश्तेदार है। इस सवाल के जवाब में अबू सुफियान ने कहा कि वो मुद्दई नबूवत उनके चचा का बेटा है। इस पर कैसर ने अबू सुफियान को अपने सामने खड़ा किया और उसके पीछे उसके बाकी साथियों को खड़ा किया और कहा कि वो अबू सुफियान से कुछ सवालात पूछेगा। अगर अबू सुफियान किसी सवाल का गलत जवाब दे तो वो पीछे से इशारा कर दें। कैसर के इस तर्ज पर सवाल पूछने पर अबू सुफियान को मजबूर कर दिया कि वो हर सवाल का सही रंग में जवाब दे। सामीन व नाज़रीन किराम, खाकसार कैसर के सवालात और अबू सुफियान के जवाबात अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। कैसर ने पूछा, इस मुद्दई का तुम्हारी कौम में हस्ब नस्ल क्या है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो हम में से अच्छे नस्ल का और शरीफ ख़ानदान का है। कैसर ने पूछा, क्या इससे पहले भी तुम्हारी कौम में से किसी ने ऐसा दावा किया है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। कैसर ने पूछा कि मुद्दई के दावा से कबल उस पर कभी झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। कैसर ने पूछा, क्या इसके आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। कैसर ने पूछा, क्या इसको गरीब और कमज़ोर मान रहे हैं या बड़े बड़े लोग? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि कमज़ोर और गरीब मान रहे हैं। कैसर ने पूछा, क्या इसके मानने वाले कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि इसके मानने वाले बढ़ रहे हैं। कैसर ने पूछा, क्या इसको मानने वाला कोई शख्स इसके दीन को बुरा समझते हुए मुर्तद हुआ है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं। कैसर ने पूछा, क्या इस शख्स ने कभी अपने अहद को तोड़ा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। कैसर ने पूछा, क्या उसके साथ तुम्हारी कोई जंग हुई है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हाँ, जंग हुई है। कैसर ने पूछा, फिर जंगों का नतीजा क्या निकला है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि कभी वो जीत जाते हैं और कभी हम जीत जाते हैं। कैसर ने पूछा कि इस मुद्दई नबूवत की तालीम क्या है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, उसकी तालीम यह है कि खुदा को एक जानो, शिरक ना करो, नमाज पढ़ो, सदका दो, वो हमें बुराइयों से रोकता है, ये कि अहदों को पूरा करो और अमानतों में ख़यानत ना करो। सामीन व नाज़रीन किराम, कैसर ने जितने सवालात करने थे कर लिए और अबू सुफियान ने जवाब दे दिए। इसके बाद कैसर ने अबू सुफियान से कहा कि उनके जवाबात से जो नतीजा निकल रहा है वो यही है कि ये मुद्दई नबूवत कतई और यकीनी तौर पर सच्चे हैं और एक वक्त आया चाहता है कि वो नबी इस ज़मीन का भी मालिक हो जाएगा जो मेरे पाँव के नीचे है। अगर मुझे तौफीक मिले तो मैं उसकी मुलाकात के लिए जाऊं और उसके कदमों को धोकर सुकून पाऊं। इसके बाद कैसर रूम ने सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दरबार में पढ़े जाने का हुक्म दिया। असल ख़त तो अरबी में है, इस वक्त तर्जुमा पेश किया जा रहा है। मैं अल्लाह के नाम के साथ इस ख़त को शुरू करता हूँ जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ये ख़त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल की तरफ से कैसर रूम हिरकल के नाम है। जो शख्स हदायत कबूल करता है उस पर सलामती हो। इसके बाद ऐ कैसर रूम, मैं आपको इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम कबूल करके सलामती की राह पर चल। इस्लाम लाइए, अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तूने रूगर्दानी की तो तुम्हारी रिआया का गुनाह भी तुम्हारी गर्दन पर होगा। और अहले किताब, उस कलिमा की तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है, यानी ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें और किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराएं और अल्लाह को छोड़कर अपने में से किसी को अपना आका और हाजत रवा न समझें
اور پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو ان سے کہہ دے کہ گواہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، جب دربار میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا پڑھا جانا مکمل ہو گیا تو رومی سرداروں نے بہت شور مچایا، اور پھر کیسر روم اپنے معزز درباریوں اور مذہبی لیڈروں کی مخالفت کے سامنے خاموش ہو گیا۔ اور پھر جب وہ یروشلم کے دورہ سے اپنے مرکز واپس ہمس میں لوٹ آیا تو اس نے پھر ملک روم کے بڑے بڑے رؤساء اور مذہبی لیڈروں کو ایک دعوت پر بلایا۔ جب وہ لوگ آ چکے تو کیسر روم نے ہمس کے شاہی محل کے دربار کے دروازے بند کروا دیے اور ان لوگوں کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تحریک کی۔ کیسر کی طرف سے یہ پیغام سن کر وہ لوگ بڑے غصے سے دربار سے نکلنے کے لیے دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن کیسر نے دربار کے دروازے پہلے ہی بند کروا رکھے تھے۔ کیسر نے ان لوگوں کو واپس بلایا اور بڑی محبت سے کہا کہ وہ تو ان لوگوں کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو گئے اور خوشی کے جوش میں اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کیسے روم ایک نہایت دانا آدمی تھا، یہ کہ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جان گیا تھا، اور وہ اپنے معاملات کو بھی بڑی حکمت سے چلانے والا آدمی تھا۔ اس نے درباریوں کو پیغام حق پہنچایا، لیکن اپنے درباریوں، رؤساء اور مذہبی لیڈروں کی مخالفت سے ڈر کر وہ اسلام کی نعمت سے محروم رہ گیا۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہر انسان معمولی غور و فکر سے صداقت کو جان لیتا ہے، مگر دنیاوی مفادات کے تحت اکثر لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts about the preaching letter of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to the Kaiser of Rome. The Kaiser was the title of the kings of Rome at that time. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I'm presenting this program on the topic of the preaching letter of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to the Kaiser of Rome. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and his companions spent 19 years under the violence and oppression of the Quraysh of Mecca since the beginning of Islam till the Treaty of Hudaybiyah. Due to the aggressiveness of the Quraysh against the Muslims, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and his companions migrated from Mecca to Medina. After the migration, the Muslims fought three big battles as Badr, Uhud, and Ditch in their defense. The Muslims also had to face many adventures for their survival. In the 6th year of Hijrah, the Treaty of Hudaybiyah between the Muslims and the Quraysh of Mecca was done for peace. According to the treaty, there was a restriction for both parties not to fight for 10 years. There was a period of peace for the Muslims under the Treaty of Hudaybiyah. At the time of that peace, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, instituted a plan for the spread of the divine message. For this, he decided to write preaching letters to the chiefs and kings around Arabia. So he sent his envoys in the 6th year of Hijrah, the month of Zul-Hajj, to the Kaiser of Rome, the Kisra of Iran, the Muqawqis, the king of Egypt, the Negus, king of Abyssinia, and the chiefs of Ghassan, Yemen, and Yamama. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was told that the chiefs and kings did not pay any attention to those letters which were not keeping off the seal of senders. So the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, prepared a seal of silver
The inscriptions of the seal were Muhammad Rasulullah. He put the name of Allah on the upper side, the word of Rasul in the middle, and the word of Muhammad on the downside of the seal. Dear listeners and viewers, when the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was going to send his letter to the Kaiser of Rome, he gave glad tidings of paradise to the bearer of that letter. He selected his sincere companion, Hazrat Dihya bin Khalifa al-Kalbi, may Allah be pleased with him, as his envoy to the Kaiser of Rome. Hazrat Dihya was a brave, handsome young man. Sometimes the angel Jibreel descended on the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, in the form of Hazrat Dihya. Hazrat Dihya was instructed by the Holy Prophet, peace be upon him, to see first the governor of Busra, subjected area of the Kaiser of Rome. When Hazrat Dihya saw the Kaiser, he was in Jerusalem on a tour of the empire. When Hazrat Dihya entered the court of Kaiser with the governor of Busra, the king was sitting with his full dignity wearing the crown, and his courtiers were around him. Hazrat Dihya presented the letter of the Holy Prophet, peace be upon him, to the Kaiser, and he read it by an interpreter. After that, the Kaiser asked his courtiers if an Arab caravan was in the town. He wanted to inquire about the Holy Prophet, peace be upon him. It was chance Abu Sufyan was in the town with a trading caravan. The courtiers took them to the Kaiser. The Kaiser asked them who was a close relative of that man who claimed to be a prophet in Arabia. Abu Sufyan replied that he was his cousin. The Kaiser asked Abu Sufyan to stand facing in front of him, and the other Arabs should stand behind Abu Sufyan. The Kaiser instructed the Arabs who were standing behind Abu Sufyan that he would ask some questions to Abu Sufyan, and if he told a lie, then they would make a signal. Then the Kaiser asked some questions to Abu Sufyan, and he answered them. Dear listeners and viewers, now I am presenting some questions and answers of them in my word as the following. The Kaiser, the man who claims to be a prophet, can you tell me about his family background? Abu Sufyan, he comes from a noble family. The Kaiser, has there been anyone of your people who claimed before similar to his claim? Abu Sufyan, no. The Kaiser, had he been charged with lying before he claimed? Abu Sufyan, no. The Kaiser, was there any king among his forefathers? Abu Sufyan, no. The Kaiser, what do you say about his general ability and power of judgment? Abu Sufyan, we did not find any mistake in his ability and power of judgment. The Kaiser, what kind are his followers? Are they big and powerful people, or are they poor? Abu Sufyan, mostly they are poor. The Kaiser, do their number increase or decrease? Abu Sufyan, they are increasing. The Kaiser, has he ever broken a pledge? Abu Sufyan, no. The Kaiser, have you had any fight with him? Abu Sufyan, yes. The Kaiser, what was the result? Abu Sufyan, battles are like buckets on a wheel. It happened in turns. The Kaiser, what does he teach you? Abu Sufyan, he teaches us the unity of God and worships the one God. He preaches us against the idols. He teaches us to speak the truth and abstain from corrupt practices. Dear listeners and viewers, after this the Kaiser analyzed the conversation to find out about the truth of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, in his court. The Kaiser said a time was reaching when the Prophet would possess the land under my feet. Alas, I may enable to see him and wash his feet for my spiritual peace. After that, the Kaiser ordered an interpreter to read out the letter of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, in the court, and I am presenting the translation of that letter as the following. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful, from Muhammad bin Abdullah, the servant of God and his messenger. To the King of Rome, Heraclius, whoever follows the path of divine guidance, on him be peace. After this, O the Kaiser of Rome, I invite you to Islam. Accept Islam and follow the path of peace and security. Accept Islam and Allah will reward you twice over. But if you reject the divine message, then the sin not only of your denial, but the denial of your subjects will be on you. O people of the book, come to a word equal between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partner with him, and that some of us take not others for lords beside Allah. But if they turn away, then say, bear witness that we have submitted to God.
Dear listeners and viewers, when the letter of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, read out, then the courtiers began to make a noise against the Kaiser. Protests were raised. The Kaiser kept silent, afraid of the opposition of the religious leader and honorable courtiers. When the king returned from Jerusalem and came to Hims, the capital city, he invited the chiefs and religious leaders of Rome to the feast. When they all reached the court, the Kaiser closed the doors of the royal palace. After that, the Kaiser delivered a speech inviting them to believe in the unity of God and the truth of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. During the speech of the Kaiser, the audience enraged and rushed to the doors to go out, but the doors were closed already. The Kaiser called them back and talked to them with wisdom and love, that he examined only their belief. Now the audience was happy and they prostrated the king in the zeal of happiness. Dear listeners and viewers, the subject tells us that the Kaiser was a wise man. He knew well about the truth of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. He was going on with his government affairs carefully. He delivered his courtiers the message of Islam with wisdom. Alas, but his worldly dignity deprived him of accepting spiritual guidance. The subject guides us: the majority of people knew the divine religious truth, but they did not accept the truth, preferring worldly affairs. Thank you.